அப்போ நம்ம இதுவரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னாக்க, ஏசியினுடைய ஃபண்டமெண்டல் பார்த்தோம். 3 விஷயங்கள் பார்த்தோம். டிசி கரண்ட்னா என்ன? ஏசி கரண்ட்னா என்ன? டிசி கரண்ட்ல வந்து டைம் பீரியட பொறுத்து மேக்னிட்யூட் மாற போறதில்ல. ஒரே ஒரு திசையில கரண்ட் இருக்க போகுது. பட் ஏசியில பார்த்தா மாறும். அப்போ 4 விஷயங்கள் வருது. 1 இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ, பீக் வேல்யூ, பீக் டு பீக் வேல்யூ, பீக் வோல்டேஜ் இது 4 பத்தி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, டைம் பீரியட், ஃப்ரீக்வென்சி இத பத்தி பார்த்தோம். இப்போ இத வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் அப்ரோச் நோக்கி எப்படி போறதுன்றத மிக விளக்கமா பார்க்க போறோம். Welcome to iLectureOnline. Here we're starting a new chapter on sinusoidal voltages and currents in circuits, and we're also going to talk about phasors. So what do we mean by a sinusoidal voltage? Well, it's what we call an alternating voltage. It alternates over time, and you can see if you look at the graph that sometimes the voltage will be positive in one direction and then it will be positive in the other direction. So here we have a simple diagram with a single voltage source and resistance, and yes, we do show that we have the positive end of the source right here and the negative end of the source there. But if the voltage is alternating, that means that in every cycle, half the time the voltage will be positive in one direction and half the time the voltage will be positive in the other direction. And so the current will then be alternating, going back and forth, clockwise, counterclockwise, clockwise, counterclockwise, and we'll see a lot more about that. But in the meanwhile, what we want to do is look at the concept of what we mean by a sinusoidal voltage. Well, the equation for the voltage can be expressed as the maximum voltage, Vmax, times either the sine or the cosine of omega t plus potentially a phase angle if there's phase angle. And we'll explain a lot more about what phase angles are. So we look at this and we realize that Vmax is the maximum amplitude of the voltage as it alternates between a positive and negative direction, and from a maximum value to 0 to negative maximum value, and so forth. Sometimes we call the voltage from the top peak to the bottom peak the peak-to-peak voltage. That would be twice the maximum voltage from 0 to the max. We call omega the angular frequency. We also have what we call the frequency, and so what's the difference? The difference between those two is 2 pi. You can see that omega would then be 2 pi times the frequency. So if we have a 60 hertz voltage or a 60 hertz current, that means it alternates 60 times per second, but then with omega would be 2 pi times 60, and that's then called the angular frequency. We also have a phase angle, which means that at time equals 0, the voltage could be shifted either to the left or to the right. Graphically, if this is a positive quantity, if we add a phase angle, where we go like this, if we add a phase angle plus phi, then it takes the graph and it shifts to the left. If it's a negative, it shifts it to the right. It just means if it shifts to the left, you get to that value sooner. So notice here that instead of having to go from here to there in time, now you have to go a shorter period, so you get to the maximum voltage quicker when the graph is shifted to the left, when you add a phase angle. And finally, we talk about the period of the oscillation. Notice that if we start over here and we do one complete cycle from there to there, that's called the period. Now, if we graph it on a voltage versus time graph, then this distance would indeed be called the period, because the period would be in seconds, that means time. And omega t, which is typically the argument of our sinusoidal voltage, where you multiply the angular frequency times the time together, notice then the units here are in terms of pi and 2 pi. So 2 pi would be a complete oscillation when we have omega t as the argument in our equation. So again, notice that we can use both the sine and the cosine. It really makes no difference. It actually just simply means that when t equals 0, we start at a different point. This would be the sine function, and here this would be the cosine function. Notice we have the same amplitude, the same period, the same everything, except we just started at a different point on the graph when time is equal to 0. So here this would be a sine function, a cosine function over there, and it makes no difference whatsoever which one you use. Typically we use the one that's appropriate if we're given a particular starting point. So that's the basic concept of an alternating voltage source, and of course if we have an alternating voltage source, we have an alternating current to the circuit. Even though we mark it as plus and minus on the graph, and we'll show that a little bit later,
we do realize that the current will go in both directions on every cycle, and so the voltage would be plus and minus through every cycle as well. So the basic concepts of alternating voltage, and as you can see in the title, we'll be talking about phasors further down the line as we do some more videos on the basic concept of this. That's how it's done. மிக தெளிவாக பாடப்பகுதிக்குள்ள வரும். நேர்த்திசை மின்சாரன்றது பொலாரிட்டி மாத்திக்காது. டயத்தை பொறுத்து பொலாரிட்டியோ டைரக்ஷனோ மாத்திக்காம இருக்கிறதுனால ஸ்டெடியா காலத்தை பொறுத்து ஒரே ஒரு வேல்யூ இருந்தா அதுக்கு பேரு டிசி. காலத்தை பொறுத்து வேல்யூவையும் டைரக்ஷனையும் மாத்திக்கிட்டா அதுக்கு பேரு ஏசி. ஒரு ஏசியில படத்துல காமிச்சிருக்கிற மாதிரி பொலாரிட்டி இருந்ததுன்னா அந்த பொலாரிட்டியின் போது கிளாக் வைஸ்ல கரண்ட் ஓடுச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம்னாக்க ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ல ஒமேகா டின்றது ஆங்கிள். எதோட ஆங்கிள்? ஆர்மேச்சரோட ஆங்கிள். எதோட மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள்? அந்த ஃப்ளக்ஸோட மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள். இந்த ஒமேகா டி வேரியாகத்தான் இஎம்எஃப் வேரி ஆகுது, வோல்டேஜ் வேரி ஆகுது. இந்த ஒமேகா டின்ற ஆங்கிளுக்கும் வோல்டேஜுக்கு ஒரு கர்வ் வரைஞ்சோம்னாக்க அந்த கர்வு மேக்சிமா மினிமான்னு மாறி மாறி போகுது. 0 to 2π 360 டிகிரி ஒரு ஆர்மேச்சர் சுத்தி வருகின்ற போது உருவாகின்ற மாறுதிசை மின்சாரமானது ஒரு முழு அலைன்னு சொல்லப்படும். ஒரு முழு அலைன்னு சொல்லப்படும். ஒமேகான்றதுக்கு பேரு ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி. இந்த ஒமேகான்ற ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கான ஃபார்முலா தீட்டா பை டி. அப்போ T is equal to theta by omega. T is equal to theta by omega. அப்போ ஒரு முழு 360 டிகிரி சுத்துறப்போ இந்த டைம் அப்படின்றது டைம் பீரியட்னு மாறிடும். அப்போ டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by frequency. ஒரு வினாடிக்கு எத்தனை சுத்து சுத்தும் அப்படின்றது ஃப்ரீக்வன்சி. டைம் பீரியட்ன்றது ஒரு முழு சுற்று ஆகக்கூடிய காலத்துக்கு பேரு டைம் பீரியட். Time period is equal to 1 by f. Frequency is equal to omega by 2π. இப்போ மிக முக்கியமா இன்னொரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காரு, phase angle. இந்த அலை ஆரிஜின்ல இருந்து வராம கொஞ்சம் இடது பக்கமா நகர்ந்துருச்சுன்னா பைன்ற பாசிட்டிவ் ஃபேஸும், முன்பக்கமா நகர்ந்துட்டாக்க நெகட்டிவ் ஃபேஸும் இருக்குன்ற பிரின்சிபலோட முதல் கட்டத்தை முடிக்கிறோம். இப்போ ரெண்டாவது கட்டத்துக்கு போலாம். Welcome to iLecture Online. Now let's take a closer look at what we mean by a periodic function. You can see, of course, we have a sinusoidal function here, and it appears to be repeating at every 2 pi. In other words, when omega t equals 2 pi, when omega t equals 4 pi, and so forth, it looks like the function has the exact same value. It repeats every 2 pi. And now we're going to show you that when we increase the time by a period, then we should get the same function back again. So going back again, we have that the voltage as a function of time is equal to the maximum voltage of the oscillation times the sine or the cosine of omega t. Omega being the angular frequency. And since omega can be expressed as 2 pi times the frequency can also then be expressed in terms of the angular frequency divided by 2 pi. And since the period of the function is equal to the inverse of the frequency, the period can then also be written as 2 pi divided by omega, omega being the angular frequency. It's called the period of the function. So if we do have a periodic function, that means that every period we have the exact same voltage pattern and that it repeats itself over every period. Now that means that the voltage as a function of t plus the period should equal to the voltage of the time. So what we're going to do now is we're going to replace t plus t in our function right here. So instead of writing t, we're going to write t plus t. And then we're going to show you that that looks exactly the same as the original function. So the next thing we're going to do is we're going to multiply this out. Or first, maybe before we do that, let's take the period and write it as 2 pi over omega. So this can be written as V max. And so we're just going to use the single letter m to notate maximum voltage is equal to the sine of omega times t plus. Instead of period, we'll write the equivalent of 2 pi over omega. And that should look like an omega. There, that's better. So now we're going to multiply the omega inside the parentheses. So this becomes V max times the sine of
omega t plus, and then if I multiply this times this, then the omegas cancel out, and that would be 2 pi. So this now becomes the phase angle. Remember that if there's a phase angle, we can say that the voltage as a function of time can be written as the maximum voltage times the sine of omega t plus a phase angle. Now, phase angle in this case is equal to 2 pi, which would be the entire period of the function. And so you can see that if we have omega t plus 2 pi, we get exactly the same thing as we had when we have omega without the 2 pi. So this becomes V max times the sine of omega t, which again shows you that this is indeed a periodic function. We add a period to it, and we get the exact same function we started with. Because after all, we add one period, we add a phase angle of exactly 2 pi, you get back to the same point. And that's what we mean by a sinusoidal function, or a sinusoidal voltage function or current function. It repeats itself every period. That's why we call them periodic functions. Okay. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னாக்க பீரியாடிக் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கோம். இந்த பீரியாடிக்ன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க மிக முக்கியமா பீரியாடிக்ன்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் இப்போ அந்த பீரியாடிக்ன்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு பேட்டர்ன் ரெகுலர் கால இடைவெளியில அப்படியே ரிப்பீட் ஆகணும். அப்படியே ரிப்பீட் ஆகுதுக்குன்றது தான் இந்த ஒமேகா டி பிளஸ் டின்ற டைம் பீரியடோட ரீப்ளேஸ் பண்ணாலுக்கும் அதே ஃபார்மட் திரும்பி வருது மேத்தமேட்டிக்கலா. அப்போ பேட்டர்ன் மேத்தமேட்டிக்கலா ரிப்பீட் ஆகிறதுனால இந்த சைன் வேவ் பீரியாடிக்கலா இருக்கு, ஏசி வேவ் பீரியாடிக்கல் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கு அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட். Welcome to our lecture online. Here we're going to take a closer look at the phase angle. Why do we need phase angles when we have voltage sources that alternate over time? Well, the reason is because when we start adding capacitors and inductors to circuits, the voltage drops across the capacitors and inductors will not be in phase with the voltage drop across the resistor. The voltage drops will either be ahead or behind in phase, and so we need to get used to using phases when we try to start analyzing circuits that have resistors, capacitors, and inductors in them. So here the simple concept is, let's say that the phase angle is pi over 2, which is equal to 90 degrees. If we start with the sinusoidal voltage source, and let's say in this case this is the voltage as a function of time, the black curve is equal to the maximum voltage times the sine of omega t. We use the sine here because when t is equal to 0, the value is 0, and of course c of 0 is 0, so that matches. But what if we now add a phase angle? Well, that will shift the curve to the left if we add a positive phase angle. That means we get to the maximum voltage a little bit more quickly, and if the phase angle equals pi over 2, which is 90 degrees, the sine function simply becomes a cosine function, which means that if we have a voltage source that has a phase angle of 90 degrees, so we add pi over 2 to omega t, then the sine function simply becomes the cosine function of omega t. So it helps us to be able to go back and forth between sine and cosine functions by looking at the phase shifts. So here we can see that if we add 90 degrees to the sine function, we get the positive cosine function. However, if we add a 90-degree phase angle to the cosine function, we get the negative sine function. In other words, it kind of flips over the sine function. And you can see that if we take the red curve here and move it to the left another pi over 2, then you can see that by the time we get over here, we're on the way down, and we have a complete opposite function as the sine function, therefore the negative sine function. Also notice that if we have a sine function, we had 180 degrees, pi, that gives us the negative sine function. And if we do a cosine function with a phase angle of 180 degrees, that gives us the negative cosine function. It simply flips the function over graphically. It also might help if we remember the identities that the sine of a plus b and the cosine of a plus b can be written as follows. Notice that if it's a plus b, notice the plus here remains a plus, so we have the sine of a times the cosine of b plus the cosine of a times the sine of b, and we have a minus here, we get a minus there. But when we add angles, when we have the cosine function, that's different. The cosine of a plus b is the cosine of a times the cosine of b minus the sine a times the sine b, and vice versa. If this is a minus here, we get a plus over there. Some good identities to remember when we start talking about phase angles and phasors.
But again, you can see that we should be able to go from one function to the other simply by using phase angles, and we need to understand that if the phase angle is positive, the graph shifts to the left. If the phase angle is negative, the graph will shift to the right. And so we'll see here in the next videos how we actually apply these phase angles in our functions. அப்போ மெதுவா அங்க போறோம் அப்படின்னாக்க பிபிடில நம்ம நிறுத்திட்டு வந்த ஃபேஸ் ஆங்கிளுக்கு வந்து மறுபடியும் நிக்கிறோம். ஃபேஸ் ஆங்கிள்னா என்னன்னாக்க ஒரு ஆர்மச்சூர் வந்து எந்த பொசிஷன்ல இருந்து தன்னுடைய இயக்கத்தை ஆரம்பிக்குதோ அந்த பொசிஷனுக்கு தகுந்தவாறு ஏசியினுடைய சைக்கிள் ஆரம்பிக்கும். ஆரிஜின்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா ஃபேஸ் 0, 90 டிகிரில இருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா ஃபேஸ் π/2, 180 டிகிரில இருந்து ஆரம்பிச்சா -π/2. அப்ப அந்த ஃபேஸ் மாறுது. அப்போ நம்ம எப்படி சொல்றோம்னாக்க ஒரு ஏசி டயக்ராத்துல வோல்டேஜுக்கோ அல்லது கரண்ட்டுக்கும் ஒமிகாட்டுக்கு வரையப்பட்ட டயக்ராத்துல ஆரிஜின்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா ஃபேஸ் 0, 90 டிகிரில இருந்து ஆரம்பிச்சா ஃபேஸ் π/2. இடது முனை நகர நகர பாசிட்டிவ், வலது முனை நகர நகர நெகட்டிவ். இதை வச்சு நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேச போறோம். இப்போ இனிமே நம்ம இந்த ஏசி சர்க்யூட்ல என்ன பார்க்கறோம்னாக்க கான்செப்ட்ல இருந்து ப்ராப்ளம் ஏரியாக்கான டெரிவேஷன், அந்த டெரிவேஷன்ல இருந்து ப்ராப்ளம் சோர்சஸ்க்கு போறோம். மீண்டும் சந்திக்கலாம்.